హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు బోటు స్మార్ట్ వాచ్ కొత్త మోడల్ మొన్ననే లాంచ్ అయింది. 2 days అవుతుంది. సో అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాం మనం. బోట్ వాచ్ ఫ్లాష్. స్క్రీన్ గార్డ్ దాని మీదనే ఉంది. సెన్సార్స్, బోట్ వాచ్ ఫ్లాష్ లోగో. సో బెల్ట్ బ్లాక్ కలర్. దీంట్లో పాటు కేబుల్, ఛార్జింగ్ కేబుల్, బోట్ లోగో, మాన్యువల్, బ్రోచర్. సో ఆన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫస్ట్ టైం ఆన్ చేయాలంటే దీనికి ఛార్జింగ్ పెట్టాలి. సో లోగో తీసేద్దాం. అది ఆన్ అయింది కదా. ఓకే రైట్. ఇంతకుముందు పాత మోడల్ అయితే ఛార్జింగ్ పెడితేనే ఆన్ అయింది. ప్రస్తుతం అయితే ఇది ఛార్జింగ్ పెట్టకుండా ఆన్ అయింది. ఓకే, నేను ఇందులో 8 టైప్స్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఉన్నది. వాకింగ్, రన్నింగ్, క్లైంబింగ్, సైక్లింగ్, యోగా, బాస్కెట్బాల్, ఫుట్బాల్, బ్యాడ్మింటన్, మెసేజ్, ఫుడ్ స్టెప్స్, హార్ట్ బీటు, టైమర్లు, స్లీప్ టైమర్, ఎంతసేపు పడుకున్నాం, ఎలా పడుకున్నాం, లైట్ స్లీపా, డీప్ స్లీపా, వెదర్ కూడా ఉంది, మ్యూజిక్ కంట్రోలింగ్. సో ఆప్షన్ బాగానే ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, ఫ్లాష్ లైట్, స్క్రీన్ వైట్ అవుతుంది. D&D, బ్రైట్నెస్ తగ్గడం పెంచడం. మెసేజ్, D&D డూ నాట్ డిస్టర్బ్. మనకు ఇక కాల్స్, మెసేజ్లు, ఎన్ని నోటిఫికేషన్స్ వచ్చినా కానీ దీంట్లో కనపడదు, సైలెన్స్ ఉంటుంది. సో ఇది బోట్ స్మార్ట్ వాచ్ ఫ్లాష్ మోడల్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఇంతకుముందు ఉన్నది బోట్ స్టార్మ్ వాచ్. సో ఇది తీసేసి సో అన్ని బోట్ ప్రొడక్ట్సే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, అన్ని బ్రాండెడే, అట్లా ఏం లేదు. సో బెల్ట్ కనెక్ట్ చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, చేతికి వేరు చేశాను బ్లాక్. బెల్ట్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. ఇంకా బోట్ లోగో. దీనికి బోట్ వేరియబుల్ అని ఒక యాప్ ఉంది, అది ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. పాస్వర్డ్
యాప్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. పేరింగ్ సక్సెస్ఫుల్లీ డన్. నెక్స్ట్ సో కనెక్ట్ అయింది. దీంట్లో మనం ఫస్ట్ డయల్ వాచ్ మార్చుద్దాం. సో నోటిఫికేషన్ వస్తున్నది. సో నోటిఫికేషన్ వాట్సాప్ మెసేజ్ క్లియర్గా వస్తుంది. వాట్సాప్ మెసేజ్ 1/3 2/3 ఇట్లా. సో వాట్సాప్ ఇంతకుముందు స్టార్మ్ వాచ్లో మనకు వాట్సాప్ నోటిఫికేషన్ రాకుండేది. సో దీంట్లో వస్తుంది. సో వాచ్ ఫేస్ మార్చి చూద్దాం ఒకసారి. సో ప్రజెంట్ ఇది ఉంది. పాస్వర్డ్. సో ఇంతకుముందు స్టార్మ్ వాచ్లో స్లోగా ఉండేది. డయల్ చేంజ్ చేస్తే మన దీంట్లో చాలా ఫాస్ట్ ఉంది. సో చూడండి, రెగ్యులర్గా రియల్ వాచ్ లాగానే ఉన్నది ఈ ఫేస్. సో ఓకే, ఇది ఉంది. ఇది కంటిన్యూ చేద్దాం. మళ్ళీ మెసేజ్ వచ్చింది. సో నాకు ఇది నచ్చింది, ఇది పెట్టేసుకున్నాను. సో కస్టమ్ వాచ్ ఫేస్ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మన ఫోన్లో ఉన్న గ్యాలరీస్, ఫొటోస్ ఏదంటే ఉంటుంది, అప్లోడ్ ఇమేజ్ కొట్టేసి ఏది ఉంటుంది మనం పెట్టుకోవచ్చు. దాంట్లో డిఫాల్ట్ ఫొటోస్ ఇవి. అప్లోడ్ ఇమేజ్ అంటే మన ఫోన్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్, ఫొటోస్ మొత్తం దీంట్లో కనిపిస్తాయి. సో పల్స్ రేట్ చెక్ చేద్దాం. సో పల్స్ రేట్ చెక్ చేస్తున్నాను. సో కొద్దిసేపు హ్యాండ్ అటెడ్గా లేకుండా అలాగే ఉంచితే పల్స్ రేట్ చూపిస్తుంది. సో 77 80 83 84 85 87. సో స్టెప్స్ ఎన్ని స్టెప్స్ నడిచామనేది దీంట్లో వస్తుంది. సో ఆల్మోస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ లాగానే ఉన్నది ఓఎస్ కూడా. సో ఇవన్నీ మీ వాట్సాప్ మెసేజెస్. దీంట్లో అన్ని కంప్లీట్ డయల్ ఫేస్ మీద చూపిస్తుంది దాంట్లో. ఓకే, వాచ్ అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్, తీసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.